Jai Gurudev, dear students. Welcome back to Bhagavad Gita chanting. Yes, let us start today. Chant Om Kar for 3 times. Shall we start, students? Sit comfortably. Shrimad Bhagavad Gita Dvitiyodhyayah Sankhya Yogaha. Yes, shloka number 45. Observe my pronunciation, then you have to repeat after me. Traigunya Vishaya Veda. Repeat, children. Nistraigunyo Bhavarjuna. Straigunya Vishaya Veda. Nistraigunyo Bhavarjuna. Nirdvandvo Nityasattvastho. Niryogakshema Atmavan. Nirdvandvo Nityasattvastho. Niryogakshema Atmavan. Yes, once again, same shloka, shloka number 45. Traigunya Vishaya Veda. Nistraigunyo Bhavarjuna. Nirdvandvo Nityasattvastho. Niryogakshema Atmavan. Yes, next to shloka number 46. Yavanartha upadane. Sarvatah samplutodake. Yavanartha udapane. Sarvatah samplutodake. Tavan sarveshu vedeshu. Brahmanasya vijanataha. Tavan sarveshu vedeshu. Brahmanasya vijanataha. Yes, once again, same shloka, shloka number 46. Yavanartha udapane. Sarvatah samplutodake. Tavan sarveshu vedeshu. Brahmanasya vijanataha. Next, shloka number 47.
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. Yes, very nice. Once again, same shloka, shloka number 48. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. Yes, next shloka number 48. योगस्थः कुरु कर्माणि. Repeat, children. संगं त्यक्त्वा धनञ्जया सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. Once again. योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यासिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. Yes, children, today we practice shloka number 44, 45, 46, 47 and 48. 45, 46, 47, 48. Totally 4 shlokas. Keep on practice. See you next session. Jai Gurudev.